طيب ازيكم يا جماعة. أنا اسمي خليل عبد الخالق وأنا أستاذ مساعد في قسم الأطفال، وهبتدي معاكم المحاضرة بتاعة الفاكسينز and immunization. وخلينا نبتدي كده من الأول. زي ما احنا شايفين إن هنا ده الobligatory immunization schedule for children in Egypt from the age of 1 day up to 18 months، وده جدول التطعيمات الإجبارية. at birth oral polio BCG، وساعات دلوقتي بيبقى فيه hepatitis B. 2 month oral polio DTP اللي هو دفتيريا بيرتوسيس وتيتانوس مع الهيباتيتس بي مع الهيموفيلس انفلونزا. 4 month 6 month نفس الحاجة. 9 month oral polio. 12 month oral polio vaccine و 18 month oral polio ودفتيريا وتيتانوس وبيرتوسيس. في تطعيمات إضافية كتير زي الهيباتيتس A، زي الروتا فيروس، زي البريفينور، قصدي النيموكوكل، سواء اي نوع منه، زي المننجايتس فاكسين، زي الفلو فاكسين. دي كلها تطعيمات اضافيه مش اجباريه. تايبس اوف فاكسين عندنا اللايف اتنيويتد فاكسين زي التي بي، زي الاورال بوليو، زي الميزلز، الروتا فيروس واليالو فيفر. الانكتيفيتد او كيلد زي الهول سيل بيرتوسيس والانكتيفيتد بوليو فاكسين. البوليو في نوعين، في الاورال بوليو اللي هو لايف اتنيويتد اللي هو السبين، وفي الكيلد اللي هو السولك. احنا بنستخدم في البلاد اللي كان لسه فيها بنستخدم الاورال بوليو. recently حتى we're using a new two strain. كنا بنستخدم الترايفالنت، دلوقتي بنستخدم دايفالنت علشان يظبط القصه دي. الانكتيفيتد او كيلد انتيجين قلنا زي الهول سيل بيرتوسيس والانكتيفيتد بوليو. السب يونت البيوريفايد انتيجين زي الاسيلر بيرتوسيس، زي الهيموفيلس انفلونزا تايب بي، زي النيوموكوكال فاكسين، الهيباتيتس بي. توكسويد اشهرهم على الاطلاق والموجودين هم التيتانوس توكسويد والدفتيريا توكسويد. تايب اوف فاكسين زي ما قلناهم سريعا، يزيد عليهم البوليساكرايد او البوليبوبتايد سيلولر فراكشن والسيرفيس انتيجين ريكومبيننت زي الهيباتيتس بي. اللايف فاكسين مفيش لايف فاكسين دلوقتي حاليا، بس ده from live infectious agent without any amendment، بدون اي تغيير. The only live vaccine is variola smallpox vaccine made of live vaccina cowpox virus, not variola virus, which is not pathogenic to humans but antigenic, given cross immunity for variola. تم القضاء على smallpox ف it doesn't exist. Live attenuated virulent زي virulent pathogenic organisms are treated to become attenuated and virulent but antigenic. They have lost their capacity to induce full-blown disease but retain their immunogenicity. ميكروب ضعيف بيدي الاميونوجينيستي ولكن ما بيديش الانفكتيفيتي. Live attenuated vaccine should not be administered to persons with suppressed immune response. ده مهم جدا، زي العيانين اللي عندهم لوكيميا وليمفوما، العيانين اللي عندهم malignancies، العيانين اللي receiving corticosteroids وانتي ميتابوليك ايجنتس، الراديشن، البريجنسي. طب ازاي ما ياخدوش تطعيم؟ لا، بياخدوا تطعيم، وفي حاجات كتير نقدر نعملها زي ان احنا ممكن نوقف temporary corticosteroids، بس ده لازم ريفيرال لسبيشالست متخصص في القصه دي، ما يمشوش تبع الروتين. Inactivated killed vaccines are killed or inactivated by heat or chemicals but remain antigenic. They are usually safe but less effective than live attenuated vaccine. The only absolute contraindication to their administration is severe local or general reaction to a previous dose. يعني جاله reaction من الكومبوننتس بتاعتها. Toxoid, they are prepared by detoxifying the exotoxin of some bacteria, rendering them antigenic but not pathogenic. Adjuvant, زي aluminum precipitate, is used to increase the potency of the vaccine. The antibodies produces in the body as a consequence of the toxoid administration
neutralize the toxic immunity produced during infection rather than act upon the organism itself. In general, toxoids are highly efficacious and safe immunizing agents. البوليساكرايد أو البوليبيبتايد cellular fraction vaccines, they are prepared from extracted cellular fractions, e.g. meningococcal vaccine from polysaccharide antigen of the cell wall, the pneumococcal vaccine from the polysaccharide contained in the capsule of the organism, and hepatitis B polypeptide vaccine. Their efficacy and safety appear to be high. Surface antigen, a recombinant vaccine prepared by cloning hepatitis B surface antigen gene in yeast cells, where it is expressed. Hepatitis B surface antigen produced is then used for vaccine preparation. Their efficacy and safety also appear to be very high. To summarize, live vaccine smallpox ملوش وجود لان تم القضاء عليه. لايف اتنيويتد زي البي سي جي، التايفويد اورال، البليك برضو ما بيستخدموش، لكن المهم هو الاورال بوليو. اليالو فيفر بيستخدم للمسافرين الهاي ريسك ارياز. الميزلز، المامبس، الروبيلا، الانترانيزل، الانفلونزا والتايفس. الكيلد inactivated vaccines زي التايفويد، الكوليرا، البريتوسيس، البليج، الريبيز، السولك، الانترا ماسكولار انفلونزا وجابانيز انكفالايتس، التوكسويد زي الدفتيريا والتترس، السيلولر فراكشن زي المننجوكوكال بوليساكرايد، نيوموكوكال بوليساكرايد، هيباتيتس بي polypeptide and hepatitis B vaccine. In routes of administration, most vaccines are administered either deep subcutaneous or intramuscular. Oral route زي السابين والاورال بي سي جي vaccine not used. Intradermal route, and we need to make sure it's intradermal، هو البي سي جي vaccine. الاورال روت كمان عندنا الروتا فيروس vaccine. Scarification زي small pox vaccine. Intranasal route life attenuated influenza vaccine ما بيستخدمش في مصر بس نبقى عارفينه، وسمول بوكس ما بيستخدمش. So to summarize, deep subcutaneous or intramuscular most vaccines. oral route زي السابين او الروتا فيروس. الانتراديرمال روت زي البي سي جي فاكسين. الحاجه الثانيه ان كل الفاكسينز الهيباتايتس بالذات اتس ريكومندد هو والريبيز يتاخدوا في الدلتويد، ما يتاخدوش في السبكتينيوس فات. السكيم اوف immunization في برايمري immunization، في ساعات فاكسينز البرايمري immunization بتاعها بيبقى 1 دوز، في مالتيبل دوز فاكسين زي البوليو دي بي تي والهيباتيتس بي زي ما احنا شايفين 2 4 6، وبعدين بعد كده بوستر في 18. البوستر vaccination to maintain immunity level after it declines after some time. Period of maintained immunity of vaccines في short period month زي الكوليرا vaccine، في 2 year وفي 3 to 5 years زي الدي بي تي vaccine، وفي ال 10 years زي اليلو فيفر vaccine، وفي presumed solid immunity زي الميزلز مامبس روبيلا vaccines. Levels of effectiveness في absolute protective 100%، uncommon بس في اليلو فيفر في vaccine. almost absolutely protective زي الام ام ار ديفتيريا وتيتانوس توكسويد. highly protective زي البوليو، البي سي جي والهيباتيتس بي. moderately protective زي الكوليرا وانفلونزا كيلد فاكسين. كولد تشين مهم قوي، الكولد تشين ومهم قوي مع تطعيم واحد اللي هو البوليو. The cold chain is a system of storage and transport of vaccines at low temperature from the manufacturer to the actual vaccination site. The cold chain system is necessary because vaccine failure may occur due to failure to store and transport under strict temperature controls. Among vaccines, polio is the most sensitive to heat, requiring storage at -20. Vaccines must be stored in the freezer زي polio and measles. Vaccines must be stored in a cold part of the fridge but never allowed to freeze. وده actually بيبوظوا لو freeze زي الدي بي تي، زي التيتانوس توكسويد، دي تي، بي سي جي and dilutants. The hazards of immunization: no immune response is entirely free from a risk of adverse reaction or remote sequelae. Yet, vaccines are very safe. The adverse reactions that may occur may be grouped under the following heads: reaction inherent to inoculation، زي لو حصل رياكشن جامد، لو اخذ دوز زياده، لو اخذ دوز وهو immuno compromised.
reactions due to faulty techniques، لو اخذ الانتراديرمال مثلا بي سي جي اشهرهم على الاطلاق، اتاخد subcutaneous بيعمل بي سي جوما. الرياكشنز تو هايبر سنسيتيفيتي ممكن يبقى فيه هايبر سنسيتيفيتي ويحصل له انافيلاكسس، عشان كده لازم كل اللي بيدي تطعيم والسيت اب بتاع التطعيم يبقى فيه ادرينالين موجود وفيرست ايد كيت وريسوسيتيشن بريباريشنز، ويبقى ادابتد ان هو لو حصل كده. اتس فيري uncommon بس yet اتس ريبورتد ولازم نبقى جاهزين. نيورولوجيكال انفولفمنت اشهرهم على اطلاق الهول سيل بيرتوسيس، ممكن يعمل انكفالايتس وممكن ان ما يتاخدش في حالات السيجرز ولكن يستعاض عنه بالاسلر فاكسين. بروفوكاتيف رياكشن لو عيان هاربرينج ان اورجانيزم واخذ التطعيم ممكن ده يساوي ان الاورجانيزم ممكن يجي له، يعني مش ريليتد ليه. Precautions to be taken before administration of the anti-serum أو anti-toxin is necessary to test for sensitivity reaction. دي بتتعمل بطريقتين، طريقة اللي هي نحط نقطة في الconjunctiva very uncommon. The more reliable way is intradermal injection of 0.2 ml of anti-serum diluted 1 to 10 with saline. A sensitized patient will develop a wheal and flare within 10 minutes at the injection site. لازم زي ما قلنا يبقى عندنا ادرينالين، لان the only treatment for anaphylaxis is adrenaline and not steroids and not antihistaminics. Again, I'm emphasizing the only treatment for anaphylaxis is adrenaline 1 to 1000. ولكن بعد كده ممكن ندي antihistaminic should be given عشان ده to minimize the after effects such as urticaria or edema. The patient should be observed at least 30 minutes. Vaccination coverage is the percentage of at-risk or susceptible individual or population who have been fully immunized against particular disease by vaccine or toxoid to be significantly effective in prevention of disease on mass or community level. At least a satisfactory proportion, 75% or more of the at-risk population must be immunized. Immunization saves lives and keeps people healthy. Immunization saves up to 3 million lives annually. Vaccines are available to protect against 26 infectious diseases. Vaccines are considered to be one of the most amazing, most safe, most effective health care يعني of our future, of our past الفترة اللي فاتت. Vaccines can eradicate disease, but declining coverage puts progress at risk. مشكلة زي مثلا في الكوفيد ده عمل declining coverage و catching it up، بس ده قلل ان الناس تروح الخدمات الصحية والوحدات الصحية وتطعم. Immunization eradicated smallpox. Immunization has reduced wild poliovirus by more than 99%, almost eradicating it. Global vaccine coverage has stagnated at 86%. Large measles outbreak affect 1 in 4 European countries in 2017 لما حصل حبة القلق. ازاي الفاكسينز بتشتغل؟ The body is exposed to a weakened or dead pathogen. The body's immune cells make antibodies to attack pathogen. If the body is exposed to the pathogen again, the body will be prepared with antibodies. Vaccine protect the community. When a sufficient proportion of a population is immune to an infectious disease to make its spread from person to person unlikely. Coverage threshold, the minimum percentage of individual immune to a disease needed to prevent an outbreak. Only 6 countries in the EU achieved the 95% coverage threshold needed to prevent measles outbreak in 2017. When no one is immunized, disease spread through the population. When some of the population is immunized, disease spread through some of the population. When most of the population is immunized, spread of the disease is constrained. واتكلمنا على types of vaccines والvaccine dosing through lifespan. Some vaccines provide long life immunity, other provide greater protection. New vaccines are needed
frequently for pathogens that mutate often زي الانفلونزا اللي بتنزل seasonal كل مرة. Vaccines aren't just for children. Older population need targeted protection from certain disease زي العيانين مثلا، او زي الاشخاص اللي جايين من بلاد مثلا الهيباتيتس A مش موجود فيهم، جايين يعيشوا في مصر يحتاجوا ياخدوا هيباتيتس A، وحاجات تانية كتير زي اللي بيشتغلوا في مثلا هيشتغل مع الكلاب او تعض من الكلب ياخد الريبيز فاكسين. وكل التطعيمات بتبقى بري اكسبوجر ما عدا تطعيمين اتنين هما الريبيز والفاريسيلا، دول اللي بيتاخدوا بعد الاكسبوجر، او ممكن يتاخدوا بعد الاكسبوجر، ممكن يتاخدوا بري اكسبوجر لكن ممكن يتاخدوا بوست اكسبوجر. الريبيز قصه ثانيه، الريبيز لو في عضه في الهيد النك فلازم الموضوع يتاخد اللي تتاخد الحقنه ويتاخد معاه اميونو جلوبولين. برضو زي الهيباتيتس بي لو الطفل اكسبوزد من مامته البيرينيتال يبقى بياخد اميونو جلوبولين، هيباتيتس بي اميونو جلوبولين والفاكسين. Vaccine components are safe and effective. They provide immunity زي الانتيجين والادجuvant. They keep vaccines safe and long-lasting, preservative or stabilizer, used during the production of vaccines as cell culture, inactivating ingredients, and antibiotics. Immunization schedule is based on scientific evidence designed to best protect the public health and formulated using robust scientific evidence. Ensuring vaccines are safe and effective بيحصل at different phases. Phase 1 بيبقى من 20 ل 100 healthy volunteer. We answer the question, is this vaccine safe? Does it seem to work? Are there serious side effects? How does related to side effects? How is the dose related to side effects? ما بين بقى ال hundreds والvolunteers, there are most common short-term side effects. How are volunteers' immune system responding to the vaccine? Where hundreds of thousands of volunteers, how do people who get the vaccine and people who do not get the vaccine compare? Is the vaccine safe? Is the vaccine effective? efficacy بعد كده بقى بتتقاس لما الفاكسين ينزل and we're always testing it. A vaccine safety continues to be monitored, collect and review data, monitor side effects, identify, understand the risks, communicate and manage risks appropriately. Contraindications, rare conditions in a recipient that increase the risk of serious adverse reaction. The only contraindication applicable to all vaccine is history of severe allergic reaction after prior dose of vaccine to a vaccine constituents أو immune deficiency في live attenuated vaccine زي البي سي جي والoral polio. A condition in the recipient that may increase the risk of serious adverse reactions might cause diagnostic confusion or might compromise the ability of the vaccine to produce immunity. Vaccine may be administered if the benefit from the vaccine is judged to overweigh the risk زي مثلا في حالات children with HIV positive بياخدوا ال MMR vaccine رغم ان هو live attenuated. Dangerous effect of low vaccine coverage. Even small pockets of low coverage can trigger deadly outbreaks زي ال MMR اللي حصل. Common myth, vaccine causes autism. No. Myth, incited by flawed and fraudulent study. كلها كان غش في غش. Study retracted, lead author had his medical license revoked. Subsequent studies have found no connection between vaccines and their ingredients and autism. Fact, no link exists between the vaccine and autism. Is it better to space out childhood vaccines using an alternative schedule? From birth, baby's immune system is well equipped to respond to the vaccine. Do not spread out vaccines because this will leave children unprotected and increase the likeliness of ان هم ما ياخدوش التطعيمات كلها. Vaccine cause the disease they are designed to prevent? No, inactivated vaccines cannot cause the disease. It's nearly unheard for live attenuated vaccine to cause the disease. Mild symptoms are rare, but can indicate immune response, not infection. In fact, vaccines undergo extensive monitoring and testing before approval. My child is at greater risk of harm from the vaccine than from the disease itself. Fact, the benefit of immunization far outweighs the risk. Severe side effects from immunization are incredibly rare. Immunization is best protection against deadly diseases
and immunization prevents individual illness and large-scale outbreak. How can we communicate with parents to increase or to booster vaccine confidence? Resume acceptance, listen, validate concern, respond to concerns with positive message about vaccines, information debunking myths. Like if someone tells you vaccine cause autism, you reply vaccines are safe, which they are. Communicate risk of delaying immunization, share experiences about immunization or how safe they are, have follow-up conversation, provide additional resource about vaccines. دول additional resource لو عايزين تقروا أزيادة عن الفاكسينز. Thank you very much و thank you إن انتوا استمعتوا و I appreciate القصة دي.